I think I think this is the elephant that you travel around on. It's been locked at the minute, Christine. So we'll just do a quick video of it. So he's wow. And he walks, and then there's obviously somebody to drive it on there. Yeah, so this is one of the main things we've come for in Nantes. I don't think it opens till 10 o'clock for tickets, but look at him. So there are lots of animals and all sorts of things that are made up as machines that do things. So yeah, that's one of the things we've come for. Okay, we're inside the gallery to start off with. So just looking at the hummingbird. It's a guided tour around. So I'll have to listen to whatever's happening in French. Well, we'll just follow on at the back and see him that way. That's really cool. C'est ça. Des structures gigantesques, 35 mètres de haut, 50 mètres de diamètre. Pas loin d'une dizaine, une quinzaine de branches. Et sur les différentes branches, eh bien, on pourrait y trouver notre bestiaire mécanique. Alors évidemment, in English, speak English. Okay, welcome. You're going to do the presentation. Going to ride the caterpillar. Have you ever been on a horse? No? Yes? Okay, you will see it's completely different. Okay, so you can sit and put your seatbelt. Yes. People are going to laugh if you sit like this. Right. Bon, après, il y a une chance sur deux, vous ne manquez pas. C'est facile de se moquer quand on laisse les autres faire à la place. Okay, so you put the seatbelt. Yes. Perfect. Okay. So now you have to put your hands here, and you have to go on the other side. So first you have to move the head. It's here. You push, you count to 3. Then the other, you count to 3. Go back, and you start again until the end. Yes. Are you ready? Ok, un peu nerveuse je pense, mais hop là, c'est parti, let's go. The left maybe, yes. And you keep going. Et la voilà qui s'en va. Alors qu'est-ce qui construit toutes ces machines? Eh bien c'est la compagnie La Machine. Leurs ateliers sont juste en face. Vous pouvez aller y faire un tour après la visite de la galerie. Vous allez les voir travailler en direct. Keep going.
même que la marche arrière de chenille, c'est plus limité de la chenille. Mais dans l'arbre, on pourrait imaginer eh bien, aller d'une branche à une autre comme ça, dans la chenille. How cool is that? Évidemment, c'est un invertébré, la chenille, c'est un corps court. Alors, avec des matériaux physiques comme le bois, le métal, il a peut-être trouvé une astuce. Là, ils ont utilisé un bois de tilleul, ils ont taillé 20 salons comme ça, qui sont reliés par cette espèce d'exosquelette métallique. Et ça permet, avec les moteurs qu'il y a à l'avant, à l'arrière, d'avoir cette amplitude de mouvement dans les deux sens. Good spider. How cool is he? Wow. So we're heading for the heron. Alors, accrochez bien. That's the monkey. Ici, on va réveiller notre oiseau mécanique. On s'est inspiré plus précisément des hérons cendrés. Les hérons cendrés, c'est un oiseau qu'on retrouve beaucoup par chez nous. À une époque, ils étaient en voie de disparition. Mais maintenant, on en voit vraiment partout. On peut même en croiser dans le centre-ville de Nantes. Ils se nourrissent dans les cours d'eau, ce sont des échassiers. Ici, on a la Loire, la Seine, l'Erdre. Il y en a même le lac de Grandlieu au sud de Nantes, qui est la deuxième plus grande réserve ornithologique de France. Donc, ils se plaisent bien par ici. Pour lui donner vie, deux machinistes sont perchés sur son dos pour actionner les ailes, la tête, telle une marionnette, pour lui donner toute son expression. Et puis un machiniste au sol est équipé d'une télécommande pour déplacer le pont roulant. Le pont roulant, la grande arche grise qui est là-haut, reliée à notre héron par ce qu'on appelle un pantographe. Donc ce pont il va se déplacer sur des petits rails. Ces rails, sachez qu'ils datent de l'époque des chantiers navals. On se trouve dans l'ancienne chaudronnerie. On a réutilisé ces rails pour nos machines. Bien sûr, rien de tout ça ne serait possible sans le sacrifice de deux valeureuses personnes. Ouais, on a refait des soudures sur les paliers ce matin, donc merci de vous sacrifier pour le crash test. On vous souhaite donc beaucoup de courage et bon vol.
Voilà, c'est entendu. Merci à nos machinistes, merci beaucoup à nos cobayes. Tout semble s'être bien déroulé pour cette fois. On va continuer votre visite en parlant du gros lézard qui est juste ici. Je ne parle pas de mon collègue, je parle du caméléon qui est juste au-dessus. Un caméléon en jaune et en bleu qui va être actionné par mon collègue. En fait, en face de lui, vous ne le voyez peut-être pas, il a comme un pupitre avec 2 joysticks. Et ça va lui permettre de faire bouger le corps, mais également la tête de notre caméléon. Et sa mission à lui, ça va être de reproduire les mouvements lents et saccadés du corps de l'animal dans la nature. On va également avoir besoin de 2 personnes parmi vous pour faire bouger les yeux de la machine, parce que vous allez voir avec le caméléon, les yeux c'est quelque chose de super important. We're looking for 2 volunteers to move the eyes of the chameleon. It's going to be like super important. On a besoin de 2 volontaires. Oui, bah oui, bien sûr, allez-y. On a besoin d'une 2e personne avec vous. Vous parlez français? English? Yeah, okay. We need 1 other volunteer. Quelqu'un de volontaire. Bon bah je vais le faire, Ah bah non, mais allez-y, parfait, super. So you're going to grab the levers in front of you, and then you just have to push and pull. Donc on attrape les leviers, et juste on pousse, on tire. Et regardez, vous êtes en train de faire bouger les yeux du caméléon. Et donc là, l'idée pour les marionnettes, c'est d'être totalement désynchronisé, parce que dans la nature, les yeux du caméléon, bah, ils sont un petit peu désynchronisés également. En fait, ils regardent dans plusieurs directions à la fois, donc c'est super pratique, ça leur permet de repérer un petit peu ce qui se passe autour d'eux, de voir s'il n'y a pas des prédateurs. Là, on a l'air d'être plutôt tranquille, et ça leur permet également de repérer s'il n'y a pas des proies. Tiens, comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a juste en face du caméléon? Il y a une autre machine, une machine qui est toute petite, la plus petite jamais construite par la compagnie de la machine, mais la plus importante, c'est la mouche. Est-ce que vous arrivez à voir la mouche? Elle est un petit peu en contre-jour. Can you see the metallic fly? Okay. Alors attention, parce que d'ici quelques instants, elle va devenir hyper importante. Donc, concentration, you're going to look at the fly. Alors là, attention, on se concentre, aucun geste brusque. On l'a assommé, mais on n'a pas encore totalement réussi. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez devoir vous retourner.
Vous voyez, derrière vous, il y a un paresseux, et derrière le paresseux, il y a un arbre qui s'appelle un araucaria. C'est un arbre avec des épines au niveau du tronc, donc je vais vous demander de compter toutes les épines du tronc, et je veux la réponse dans moins de 45 secondes. Allez-y. Tolérance plus ou moins 10%. Ok. Ok, on va se reconcentrer sur le caméléon. Alors, pour tout vous dire, on est face à une nouvelle mouche qui est encore en pleine période d'essai. Ok, we're going to try again with the fly. Bon, il faut encore qu'elle fasse un petit peu cette preuve. Allez, on se concentre. Acte 2, scène 2. Du premier coup. Bravo. Donc là, ici, vous l'aurez compris avec cette machine, l'idée, ça va être d'opposer les déplacements que vous avez vus assez lents, assez saccadés du caméléon, et puis ensuite la rapidité, la vitesse de son attaque, avec une langue qui est projetée à quasiment plus de 20 km/h. Merci beaucoup à notre machiniste, merci beaucoup, à l'honneur à l'été, bravo, excellent travail. On va surtout avoir besoin de 2 personnes pour faire bouger la machine. For the sloth, we're going to need once again 2 volunteers to move the head and the body. It's going to be like super important. J'ai besoin de personnes, sinon je peux le faire, mais je le fais très mal. Merci beaucoup, vous allez pouvoir vous mettre ici. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut vous accompagner, ou est-ce que vous avez été jeté comme ça dans la fosse au lion, et ben moi je vais le faire avec vous. Donc moi ici, ma mission, ça va être de faire bouger la tête. Ok, donc je peux aller un petit peu sur la gauche, je peux aller un petit peu sur la droite. Normalement, je peux même remonter un petit peu le museau, voilà, et même le baisser. J'ai même un petit bouton noir qui permet d'ouvrir les yeux, voilà. Comme ça, tout le monde voit ces super beaux yeux, hyper craquants, et les gens vont enfin se rendre compte que les yeux marrons, c'est très sous-coté. Et votre mission à vous, c'est d'attraper la petite poignée, puis ensuite de tourner cette manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Super. Et vous continuez exactement comme ça. C'est plutôt un bon rythme de croisière. En fait, votre mission à vous, en faisant ça, c'est que vous activez un moteur qui est à l'intérieur du corps, donc on distingue à peine. Et c'est un moteur qui va mettre en action 4 pattes, les 4 pattes de la machine. En fait, si vous regardez au bout des pattes, il y a des grandes griffes en métal. Et ces grandes griffes, elles vont permettre au paresseux de se tracter, d'avancer comme ça, pas à pas, sur sa branche en métal. Et dans la nature, c'est vrai que les paresseux, ils font à peu près ce mouvement-là aussi. C'est pas vraiment des créatures qui se déplacent au niveau du sol avec leurs grands griffes. En fait, c'est pas du tout pratique. C'est vraiment plutôt des mammifères qui évoluent à 90-95% de leur temps dans les arbres. Ici, vous êtes face à un paresseux qui a été fait en bois de cèdre. Dans la galerie des machines, toutes les machines sont en bois, mais on utilise plusieurs essences différentes pour des propriétés différentes. Alors, par exemple, dans la galerie, les auteurs de la compagnie des machines ont pas mal utilisé le bois de tilleul, ce qui est très facile à sculpter. Et ici, pour ce paresseux, c'est du cèdre. Alors, le cèdre, à la différence du tilleul, il n'est pas très facile à sculpter, mais il est très résistant aux intempéries, aux attaques des insectes, mais également de certains champignons. Ce qui est plutôt pratique si jamais un jour on décide de mettre cette machine à l'extérieur. Ici, c'est quasiment la couleur naturelle du bois. Dans la nature, les paresseux n'ont pas du tout cette couleur-là. Ils sont plutôt un peu jaunâtres, verdâtres, parce qu'il y a pas mal d'algues et de champignons qui se développent dans leur pelage. Ici, c'est vraiment plutôt la couleur du bois qui a bien entendu été un petit peu protégée, puis patinée avec le temps aussi. Bon, celle-ci qui se demande, oui, c'est sa vitesse maximale. On ne peut pas aller plus vite, l'idée c'est vraiment de faire comme un vrai paresseux, c'est-à-dire d'aller un peu à son rythme. On n'est pas là pour se presser, on n'est pas là pour se faire des claquages non plus. Alors attention parce qu'on est plutôt bien parti, notre paresseux va poser sa dernière patte. Et c'est super, bravo, merci beaucoup, excellent travail. Désolé pour les petites courbatures de demain au niveau de notre corps. Merci beaucoup. On va pouvoir laisser notre paresseux se rendormir tranquillement, faire une petite sieste de 45 minutes, 1 heure, là on l'a un petit peu dérangé. Et d'ici quelques instants, on va accueillir une autre machine dans la galerie, mais cette fois c'est une machine qui va venir jusqu'à vous. Alors rassurez-vous, elle est très 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 sympa, elle a juste son petit caractère. On va donc rester sur les côtés de la galerie des machines, donc pas de personne au centre, pas de personne non plus au niveau des plaques de métal.
Restez bien sur les côtés, au niveau des portes de sortie d'issue de secours de chaque côté, ou carrément entre les pattes de l'araignée. C'est également un très très bon choix de carrière. For the next machine, you're going to go onto the sides, don't stay in the center, don't stay on the metallic plates. We can stay either by the doors or between the legs of the spider. Là, par exemple, vous allez avoir des gros problèmes. You're going to be in big trouble. Don't stay in the center. The machine is going behind you. Oh oui, restez là, monsieur. Moi, je vais mettre là aussi. Je trouve que c'est le meilleur point de vue. Le soleil, en plus, c'est très sympa. Et à partir de là, on se concentre et on attend. Cette machine en fait est très impressionnante, elle fait 1 tonne 2, mais voilà, elle a eu des petits soucis dans sa vie, donc elle reste très timide. Voilà, on a réussi à la motiver, elle est en train de planter comme ça le bout de ses antennes, le bout de ses pattes, elle vient de la petite salle de la grille des machines toute derrière. On va reparler un petit peu de l'arboréon, on va parler dans les insectes. En fait, nos auteurs avaient imaginé toute une colonie de ces insectes qui auraient pu comme ça naviguer et évoluer au niveau des racines de l'arbre. Et l'idée, ça aurait été de vous permettre de monter dessus, de vous déplacer du tramway jusqu'à l'arboréon en passant par le quartier du Bachat. Effectivement, je vous parle de colonie. Alors, c'est pas une guêpe, c'est pas une abeille. On va parler d'une fourmi qui va arriver d'ici quelques instants dans la galerie. Une petite pause, je pensais qu'elle est très impressionnée. Oui. Elle n'est pas vieille, hein, elle a 12 ans. Donc on est encore dans cette période un petit peu de grande timidité. Je pense qu'elle se cherche encore un petit peu. Voilà, super. Elle est pas du matin. Normalement, dans la galerie, on a un paresseux, pas deux. Là, on est sur une fourmi qui ne marche pas du tout comme une vraie fourmi. Normalement, les fourmis dans la nature, vous avez peut-être déjà vu, c'est super rapide, c'est une force décuplée immense. Ici, on est face à une fourmi qui vient de se réveiller. Tranquillou pépère, on prend son temps. C'est une fourmi, vous voyez, dessus, il y a 5 personnes. En fait, c'est 5 personnes qu'on a piochées, qu'on a kidnappées parmi vous pendant qu'on était tous beaucoup trop concentrés sur les déplacements de notre paresseux. En fait, leur mission, c'est de donner vie à la machine, c'est de faire bouger la marionnette qui est juste en dessous, parce que finalement, cette machine, c'est ça, c'est une marionnette. Donc on a une personne qui est tout à l'avant qui va faire bouger les 2 pattes qui sont à l'avant. 2 personnes à ses côtés pour faire plutôt bouger la tête de gauche à droite, de haut en bas, mais également bouger les antennes ou encore les monticules. Alors on a également 2 personnes qui sont à l'arrière. Leur mission, ça va être de faire bouger les pattes latérales. Alors on ne dirait pas comme ça, mais toutes les pattes de la fourmi, elles sont super lourdes, une vingtaine de kilos. On les a donc équipées de tout un système de contrepoids. Ça permet de limiter un petit peu le mouvement des pattes et de le rendre plus facile pour les marionnettistes. Allez-y les marionnettistes. On va essayer de donner une impression de vitesse. You're going to move everything a little bit faster.
va aller venir se garer tranquillement entre un héron, une parade amoureuse. Vous allez voir, on va vous révéler le secret de cette fourmi. Déjà mes collègues qui sont à l'arrière qui lui donnent un petit coup de main, mais surtout ce qui se cache à l'intérieur de l'abdomen. C'est quelque chose, c'est une toute nouvelle invention qui vient d'être brevetée, mais qui est déjà un succès de fond, on en retrouve un petit peu partout. Et ça nous a permis bien, de faire monter les volontaires nobrellettistes à bord de leur embarcation. Merci beaucoup. Attention, révélation. Un escalier qui est caché à l'intérieur de l'abdomen et qui va permettre à tous les nobrellettistes de descendre de leur embarcation. Bravo, merci beaucoup. Pour la suite de la visite, on va aller dans la petite salle où se trouvait la fourmi juste avant. On va découvrir une machine un petit peu spéciale qui est enfermée dans une cage rouillée. Ça va être tout au fond, par là-bas, pour la suite de votre visite. The next machine is going to be at the back of the gallery, behind the heron. C'est bien, c'est cool hein. Elle va pas pouvoir monter dans le tout. Non. La machine? Oui, je crois qu'elle a bien aimé. Đây. Bonjour. Bonjour. Je vous cache pas que je me sens seul actuellement. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Je salue aussi le photographe. Et on n'a pas peur du bonheur, allez, je vous en prie. Hop, on va bien se déplacer à gauche. Je vous inviterai à bien aller à droite, mais c'est pas trop la mode. Enfin, c'est la mode en ce moment et pas chez nous. Ouais, petite rire, petite blague dès le matin là. Oh, je vous en prie, hein. Ça me fait mal de le dire, mais vous pouvez aussi vous décaler, vous aurez un bon point de vue vers là. Ok, on est pas mal. On va prendre quelques petites secondes pour aller regarder la maquette qui se trouve juste derrière nous. Alors cette maquette, il s'agit d'une représentation de l'arbre au héron. On est ici sur une échelle 1/5 avec une représentation du rez-de-chaussée et du premier étage. On y voit tout le côté métallique, mais également le côté végétal qui était propre à la volonté de nos auteurs de créer cette structure. Ici, ce qui va nous intéresser avec cette maquette, c'est l'espèce d'arbre qui a été choisi pour construire cette dernière, et notamment l'arbre au héron. Ici, on est sur un figuier des Bagnans. Alors c'est un arbre très particulier qui a de très longues branches et par moments il peut faire pousser des branches qui vont aller vers le sol. Lorsque ces dernières vont toucher le sol, elles vont se transformer pour se créer en racines qui vont lui permettre de continuer à supporter la structure tout en continuant à alimenter les branches et les feuilles les plus éloignées. C'est notamment ces piliers que vous pouvez voir au premier plan, au bord de la structure, et ça nous permettait de camoufler comme ceci les poteaux qui devaient soutenir l'ensemble. Je clôt à présent la parenthèse de l'arbre au héron. On va pouvoir se retourner vers moi et la cage qui se situe derrière moi plus précisément. Ici, on va sortir de cet univers de l'arbre au héron pour parler plus précisément de la compagnie La Machine, la compagnie qui a créé toutes les machines que vous voyez ici, avec derrière moi le centre d'essai en vol. Alors ici, on va parler d'un projet qui a été abandonné, comme plein d'autres, qui ont été essayés, qui ont fait des prototypes ou autres. Et ici, l'idée
L'idée derrière cette cage, c'était de renouer avec l'art forain, c'est-à-dire d'avoir une machine qui aurait pu être autonome, où vous auriez pu arriver avec une petite pièce et grimper à l'intérieur d'un véhicule. Ici, on a une inspiration des bouts du ciel. C'était un des premiers avions qui a été construit dans les années 30 par un certain Henri Millet. L'idée était donc que vous puissiez grimper, on vous fait une petite simulation de vol avec des effets spéciaux à l'intérieur de la machine, ensuite que vous pourriez redescendre tranquillement. Initialement, on avait pour idée d'en faire une dizaine de cages comme celle-ci. Malheureusement, pour des raisons de dangerosité de cet appareil, on a arrêté de vous faire voler. En effet, vous êtes ici face à un des seuls avions capables de s'écraser directement au plafond. C'est pour cette raison qu'on ne vous fait plus appel à vous depuis la semaine dernière, mais on fait appel à des professionnels comme Jean-Jeanne là-bas qui va arriver sous un torrent d'applaudissements. On est sur un petit fleuve là. Il y a une rivière, un ruisseau. Un ruisseau d'applaudissements. Là, on était sur une goutte d'eau. Non, ça c'est Jean-Jeanne, c'est juste ici, au milieu. Super. Nous voici avec Jean-Jeanne, équipé de son équipement traditionnel de l'aviation, c'est-à-dire un casque mou, des lunettes où on ne voit rien pour éviter de voir le danger arriver, et c'est un splendide accoutrement qui lui sert normalement d'habit pour sa journée. Est-ce que tu es prête, Jean-Jeanne? Non. Super, tu vas pouvoir aller à gauche, l'autre gauche. Super. Jean-Jeanne va s'installer au sein de sa cabine. Je vais vous demander pendant toute la durée du vol de Jean-Jeanne de ne pas lécher la cage pour des raisons de maladie avant tout. De mon côté, je vais rester par ici pour contrôler le poste de commande, pour gérer les effets spéciaux et assurer, au mieux que je le peux, la sécurité de Jean-Jeanne. Vous allez pouvoir observer de part et d'autre en haut de la cage des contrepoids. C'est ces derniers qui vont se déplacer pendant toute la présentation et qui vont permettre l'envol de notre appareil. T'es toute prête, Jean-Jeanne? Ah, j'aime bien quand t'es motivé comme ça là. Allez, c'est parti. Vous pouvez observer les contrepoids qui sont en train de descendre. Et notre appareil qui monte. Jusqu'à là, pour un avion, on n'est pas si mal. Et c'est parti pour un verre glacial pour Jean-Jeanne qui va la mettre dans l'ambiance. Au sein de sa cabine, au milieu, elle a un petit levier. En fait, en se déplaçant à gauche, à droite, en avant, en arrière, ça va influencer les contrepoids qui vont être positionnés, ce qui va permettre le déplacement de l'appareil au sein de sa cage. On va commencer à mettre un peu d'ambiance pour Jean-Jeanne en commençant à les faire traverser un nuage qui apparaît juste devant elle et qui va commencer à venir complètement l'aveugler. Et pendant qu'elle essaye de lutter à l'intérieur de ce nuage, elle commence à entendre au loin le début d'un orage qui se met à gronder. Le ciel se déchire pendant que Jean-Jeanne essaye de manœuvrer dans son appareil. Et pendant que la tempête secoue de tous les sens, Jean-Jeanne commence à sentir quelques flocons qui arrivaient. Et oh non, Jean-Jeanne, une tempête de neige, tu es complètement prise dans une petite tempête de neige, il est vrai, pendant que l'orage continue à gronder de part et d'autre. Ah, Jean-Jeanne, ça a l'air d'être complètement la panique, essaye de stabiliser ton appareil, on va essayer de te faire revenir, Jean-Jeanne. Stabilise donc ton appareil, je ne veux pas te perdre comme Louis hier. Stabilise ton appareil, à la hauteur, en 3, 2, 1. Oh, quelle aventure pour un mardi matin. Bon, Jean-Jeanne, ce n'est pas encore fini pour elle. En effet, là, ça va être à partir de maintenant que la situation de danger va pouvoir arriver. Dans l'utilisation normale de notre appareil, les contrepoids vont monter, l'appareil va descendre et Jean-Jeanne va s'en tirer. Mais il y a également des chances que les contrepoids lâchent et viennent s'écraser au sol et Jean-Jeanne aille s'écraser au plafond. Allez, position de sécurité, Jean-Jeanne. Les personnes au premier rang, fermez bien la bouche. Allez, on est parti. Bruit bizarre. Ah. Je vois les contrepoids qui remontent, l'appareil qui descend. Les roues avant qui viennent de toucher le sol. Et la roue arrière également. Félicitations à Jean-Jeanne, elle s'en est sortie. Oh, ça n'a pas été tout repos, hein. Ça allait pas indemne. Vraiment. On va laisser Jean-Jeanne reprendre ses esprits et nettoyer son appareil. Pour nous, la suite de la visite va se passer au milieu de la galerie, à gauche du héron, pour voir une parade amoureuse. Now the next machine is in the middle of the gallery, just on the left after the heron, to see a long ritual between two birds.
mieux compris avant. D'accord, on a compris. J'ai pas ma voix, elle arrive, n'en faites pas. N'hésitez pas à bien vous décaler sur ma gauche. Ouais, je suis d'accord. Question de point de vue. Ah, allô? On m'entend? J'aime bien quand vous me répondez, ça me fait plaisir, un peu interactif. N'hésitez pas aussi à faire quelques pas en avant et quelques top little steps. Come closer. On est pas mal, on est pas mal. Alors ici, on revient sur l'arbre, sur la branche des amoureux. Ici, notre inspiration était les paradisiers à gorge d'Asie, deux oiseaux qui vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par contre légèrement au-dessus de l'Australie. C'est des oiseaux qui sont plutôt chanceux, ils ont la vie belle, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de nourriture, très peu de prédateurs, ce qui va leur laisser beaucoup de temps. Et du temps, ils vont en avoir besoin, notamment le mâle, car il va devoir préparer une danse pour séduire la femelle, et c'est une danse qui peut passer jusqu'à 6 mois à travailler. Et donc c'est donc ce rituel très particulier qu'on va vous avoir reproduit ici grâce à deux équipes. Une équipe à ma gauche qui va incarner le mâle en noir et bleu, et une équipe à ma droite qui va incarner la femelle. Here we have two birds to do a love ritual, and for playing this dance we have two teams. On my left, the team who plays the male in black and blue, and at my right, the team who plays the female in brown in front of the male. On va se mettre dans l'ambiance, toute la forêt s'est réunie pour ce grand jour. Ils se sont tous agglutinés en face de nos deux oiseaux. Le mâle, lui, a préparé le terrain. Il a sélectionné sa meilleure branche, qu'il a nettoyée avec une queue de serpent. Il a également mis quelques baies, quelques plantes pour pouvoir habiller l'ensemble. Il est fin prêt. Tout ce qui lui manque, c'est une femelle en face de lui pour pouvoir commencer sa danse. Pour ce faire, il va alors ouvrir son bec et pousser un puissant cri. Un cri mélodieux qui va se mettre à rebondir entre les branches et les feuilles de la forêt jusqu'à 1 kilomètre. Ce cri va entrer dans l'oreille d'une femelle qui va venir se placer en face de ce dernier. Elle va alors commencer à l'observer de gauche à droite, voir son futur prétendant. Le mâle aussi, il va commencer à la guetter, il vient de la rencontrer, ce sont les premiers regards qui vont être importants. Au bout d'un moment, la femelle va quand même vouloir lui répondre. Elle va alors ouvrir le bec, pousser un puissant cri. Un cri de lendemain de soirée, ça nous arrive à tous, on ne choisit pas toujours le moment de la séduction, vous savez, c'est le hasard de la vie. Le mâle, réceptif à ce cri, va commencer à tourner autour de la femelle et à sautiller sur sa branche, histoire de capter son attention. En faisant ces déplacements, le mâle, de manière stratégique, s'est dirigé face au soleil, ce qui fait que les rayons de ce dernier vont commencer à rebondir sur son jabot bleu. La femelle va alors commencer à tourner autour du mâle, essayer de le suivre et continuer à également faire des petits sauts. Elle essaie d'imiter les mouvements du mâle. Le mâle trépigne d'impatience et ne pourra commencer sa danse que lorsque la femelle va pouvoir donner le top départ. Ce qu'elle va manifester en basculant son corps en arrière et en déployant ses ailes. Chaque chose en son temps. Hein. La femelle, on a bien compris que c'était pas son jour. Ok. Le signe a été donné et à présent pour notre mâle, c'est le top départ. C'est à partir de maintenant que la danse va commencer. Il va commencer à accélérer, à bouger de plus en plus et à déployer ses ailes en rythme, les unes à la pièce l'autre. La femelle, quant à elle, va se mettre à suivre ses mouvements. Elle va essayer de toujours se positionner en face de ce dernier, basculer son corps en ouvrant ses ailes. Elle est comme hypnotisée par la danse du mâle. Une danse qui est millimétrée, en effet, je vous dis que le mâle passe jusqu'à 6 mois à la rentrée. Et c'est une danse qu'il connaît par cœur. La moindre erreur qu'il va faire, il va tout recommencer depuis le début. Et quand on sait que c'est une danse qui dans la nature pour 45 minutes, je ne vous cache pas que c'est bon. Non, on va pas faire 45 minutes, ça va être un petit peu long, donc on va tout donner pendant les 5 dernières secondes. 5, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 0.
Ok, on va pouvoir les applaudir. Mais pour le coup, c'est un petit peu sur le style, ils ont fait une très belle parade. Et pour nous, de notre côté, on ne va surtout pas bouger, mais on va simplement se tourner légèrement sur la droite pour admirer notre araignée. Je vais vous demander, si vous êtes collé à l'araignée, de légèrement reculer un petit peu, de reculer derrière le héron, le temps, enfin derrière le caméléon, le temps que l'on l'installe. Et nous voici à présent en face de la machine la plus importante de notre galerie, la plus imposante surtout, inspirée de la... De l'arbre héron, cette araignée normalement elle aurait dû nous servir d'ascenseur. En fait, elle nous aurait permis de voyager. The machines were brilliant, but I think this is the main one that you come for.
is this elephant. Looks for me. Yeah. So there's this as a carousel, but I don't think you can go on the carousel. I think it's something that you actually watch. But we're going to ride this later. So this goes to the carousel, then we're going to pick it up from the carousel. No. Yeah, it's a 30-minute ride. 250 metres he's got to go, and it's 30 minutes. Oh, here he comes. Brilliant, isn't it? It finishes, doesn't it, in a month or so? This, I think it's in January, it says. in January, it finishes in January, but that doesn't make any sense because winter would be December, wouldn't it? So I'm not sure what's going to happen to it, but oh! I don't know if you saw that, I was having a piss. Yeah. Well, he squirts water from his nose, yeah, he's oh wow. I hope he doesn't have a dump as well. Wow, he's oh look, that's absolutely fantastic. Yeah, just bottom of the legs got wet, but I think Christy's just been soaked. Oh dear, she tried to take a photo and then he squirted it. Oh, I don't think it's 50 people on it. No. Well, yeah, we're going to ride that later. It's a big piece of kit, that. Ooh. There's the engine that's driving him at the back.
Brilliant. Absolutely phenomenal, that. Brilliant. Absolutely brilliant. That was brilliant. We're going to ride that in a bit, in about half an hour. We're at what's called the carousel. So it's a bit of a weird thing. I think you get to look around it, and I think it's like a guided tour thing. So it'd be similar to the machines that we've, well, it's still classed as a machine. So the similar thing. So we'll be taking a look at that as well this afternoon at some point. But it's a glorious day now. So we've set off now. We've just had a bit of a briefing. There's the engines at the back. Right over his head at the minute. Quite spectacular. And we're heading just over the other side of that building. Have a look downstairs. What about that for an handlebar moustache? Hey, that were a proper moustache, that one. Took a fair bit of time turning around. We were attached to the carousel earlier. Getting on this bit.
driver in there, look. Really cool. Really cool. Yeah, very good. Very good. Round on the opposite side. On the engines. It's been such a different day today. Very different. We'll back up on the top and we'll admire some of the scenery. I think. Really cool. We're going to go in there afterwards, so we get to have a look at the carousel. Looks like you get to ride one or two of them. It's a little bit seasicky, to be fair. Whoop, your bag's annoying. What a glorious day. What a view from the top of an elephant. Really good. Really enjoyed it. Just had to tell enough on Christine for stopping videoing. You have to video all of it. Must be quite complicated, all the hydraulics and everything. Wow, what a great view. Brilliant. It's the top of the downstairs. Yeah. We got someone again. Yeah, absolutely fantastic. You were saying about with the water that it shoots out, I suppose it helps pave the way and keeps people back as well. And if you go underneath it, well, you're going to get really soaked. So, quite clever, very clever.
Yeah, I think we're going round the back. So if you look, there's like a bit like what they have for an aircraft. Trying to soak that woman. So I think we go round this round the building here, and then we pull up at the a bit like what they have if you're getting on some aircraft. The mechanics of it are great. Oh. Alright. Oh, he was somewhere else. Fantastic. Absolutely brilliant. This is what they call the Grand Heron. So it's very similar to the one that was inside. I don't think they run this one anymore. Don't appear to anyway. Wow. Fantastic. We're going to go check on our bikes and then we can move on into town, and we're going to come back again later. We've walked into Nantes, the town now, and just walking through this nice little square. I think Christine's looking for ice cream. That was a moustache and a half, wasn't it, that fella had? I was stood talking to him. He's from Melbourne in Australia, and he was telling me he makes wacky push bikes. So he designs all sorts of weird and wonderful bikes, and he rides around the village or his little bit of the suburb where he lives, a penny farthing. That's what he cycles around on. So quite an eccentric, but a really nice fella to talk to. Interesting. He said all these, like the elephants and all the different things he's got, has been giving him ideas for his bikes. So God knows what he's going to build next. We're in the Passage of Pommeraye, which is it's basically a shopping thing, but it's supposed to be like fantastic architecture as you walk through it. So it's down as a place to see. It is very wow. No, very different, very different. Brilliant. Continue on down to the ground floor. What a really nice shopping precinct. Very different, elegant, I think is a word. I think the shops are quite I don't know what the word is I'm looking for. Upmarket, expensive, apart from the sock shop. But, yeah, that was really very different. Very different. Fountain. This is Place Royale.
as on there is what we've got here. Look at that. How different is that? That's quite modern. So the pathway behind it is the cathedral, which is what we're looking for. But there you are. That is really different. Really different. Yeah. Very strange. And then we're heading for the cathedral, which is there. We're hoping we can get in the cathedral. It's had a fire, well, it had a fire in 2020, so we're hoping we can get in and have a look around. It says Entrée Basilica. Clock is fantastic, and then we'll see. Yeah. So it's been closed a long time. It's been it reopened about 4 or 5 days ago, 3 or 4 days ago. They had a big parade here for it opening. We'll do the usual. We'll go around the outside bits first, and then we'll work our way up the middle. I wonder if this is what's been replaced, these windows. Because they look quite new. Huge building. What do I call that? Bell to ring for whoever's in there. Okay, now we've walked down the middle. Okay, now that, look how the light is shining through on those balconies. That's fantastic. Look at this view. Wow. The altar's quite spectacular. And we can't really go any further. This is as far as we're allowed to go. That's quite nice. Let's have a look up at the organ. The clock's wrong. That didn't last very long, did it? Oh, it's quite a small pulpit. I like that archway around there where the pipes are. Making that spade shape in cards. Nice. Here's another carousel with various wildlife on it. These sit and ride. Kids' bikes, a boat,
very, very different. I've never seen anything like it before. Look at the miner. Seahorse, fish, and he's sitting inside that one. They're fantastic. Really good. Okay, we're at the carousel, so we're going to get a bit of a guided tour around this. Should be interesting. Very different. I think you get to ride some. I don't know if you get to ride all. Very strange. Oh, okay. I'm going the wrong way. So. Qui parle français? Vous deux? Vous Oui. parlez français? Vous venez d'où? Le Canada. Ah, excellent, trop bien. You all speak English, right? Yes. So we have like both French and English speaking people among us. We're going to try and do the tour in both English and French. Okay, I might be able to start doing some French explanations and then English, if that's okay for everyone. Yeah, it's fine. Eh bien bonjour du coup, bienvenue aux Machines de Lille. C'est la première attraction que vous visitez avec nous aujourd'hui. Ah, excellent. Donc là vous êtes dans le carrousel des mondes marins. C'est le deuxième projet des Machines de Lille, c'est la deuxième phase du projet après l'éléphant. Donc l'éléphant que vous avez vu, il a été inauguré en 2007. Le manège ici, il a été inauguré en 2012, quelques années après. C'est un manège qui est unique au monde. Pendant très longtemps, ça a été le plus grand manège du monde. En fait, il est constitué de 3 niveaux qui sont superposés les uns au-dessus des autres. Tous autour d'un thème central, celui des mondes marins forcément. Donc là, imaginez qu'on est vraiment au niveau des fonds marins. On est vraiment les pieds dans le sable, avec des créatures qui évoluent au fond de la mer. Au-dessus de nous, vous voyez, on a un deuxième niveau qui représente les abysses, les eaux profondes. Et donc là, ça va être des poissons qui vont faire de la bioluminescence, donc de la lumière avec différents organes. Dans la nature, ils sont tout petits. Ici, forcément, on les a pas mal agrandis. Et enfin, tout en haut, on devine à peine, mais on a un troisième étage qui va représenter la surface de l'eau avec plutôt des bateaux, des poissons volants, mais aussi des chimères, donc des créatures qui ont été totalement inventées. Et en fait, si ce manège il rend hommage à la mer, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ici à Nantes, on est sur l'île de Nantes. C'est une île qui est artificielle. Avant, c'était plein d'îlots de Loire qu'on a comme ça un peu rassemblés. Et avant, ici, c'était les chantiers marins de SeaWorld Carousel. This is the second project of Les Machines de Lille right after the Great Elephant. The Great Elephant is 2007, this one is 2012, like a few years later. For many years, it was the biggest carousel in the world because it is made of 3 different floors all on top of each other. So right now, we are at the bottom of the sea, okay? Just above, we have the deep waters. And at the very, very top, we have the surface of the sea, which is going to be quite a bit different with flying fishes, boats, and creatures that were completely made up, like invented specifically for this carousel. And so why did we decide to give like an homage to the thematic of the seas? Because here in Nantes, we are in the island of Nantes, a completely made up island, okay? Therefore, before there was like many small islands, they were all built into one gigantic island in the center of the river, and this was the site of the former shipyards of the city. So here before they used to build boats, and now we're building machines. So they wanted to pay homage to the history of this part, this specific part of the history of the city, which was like really important. Okay. Cool. Tac tac tac. Donc là, on est sur des machines qui sont faites en matériaux nobles. They put together, discover like some of the elements of the carousel. To try them, touch them. You're absolutely free to touch the machine. They are made for that. Okay. Be careful because sometimes the metal can be a bit dirty, but the wood is completely okay. All the machines here were made of wood, lime wood for the most part, because it's a kind of wood that is really easy to carve. And this is why they decided to use this specific kind of wood to create all of the machines of the carousel. Okay. Perhaps we're going to start with this machine. And I might need one volunteer to sit
at the top. J'ai besoin d'un ou d'une volontaire. D'accord. Ici. Thank you. You have the stairs at the back. You've got your rucksack on, Christine. Yeah. And you're going to. It's the sound of the kind of machine. This machine. So this machine is supposed to be like a very ancient kind of submarine. Here, we're not paying homage to the shipyards or to sewing machine. We're paying homage to Jules Verne. Perhaps you know this name. He was born in Nantes. Yeah. He spent the first few years of his life in Nantes. Then he left. He never really came back. He wrote in some letters that he hated the city. That it was smelly. But we do love him, so yeah. Donc we're paying homage to him with this kind of machine. Donc je disais ici, c'est un ancien sous-marin. C'est supposé représenter un ancien sous-marin. En fait, c'est une cuve à fioul qui a été récupérée, coupée, rassemblée pour être forcément beaucoup plus petite. Et là, en fait, on va rendre hommage à Jules Verne. Jules Verne, qui est un auteur de romans fantastiques à succès, qui est né à Nantes. En fait, il a passé les premières années de sa vie à Nantes, dans le centre-ville. Après, il est parti. Il n'est jamais vraiment revenu, parce qu'en fait, c'est une ville qu'il n'aimait pas du tout. Il a écrit dans plein de lettres à des proches que c'était une ville qui sentait mauvais, qui n'était pas très très agréable. Mais nous à Nantes on l'aime beaucoup, donc on décide de lui rendre hommage avec cette machine. And what's interesting with this machine, that the submarine is actually capable of going down, because just beneath us we have a secret floor which is called the engines room, and some of the machines here are actually going to go down to explore the engines room. Donc, je disais en fait cette machine, ce qui est intéressant, vous voyez, elle est montée un peu sur une espèce de trappe. En fait, c'est qu'elle va venir descendre. Parce que là, sous nos pieds, si vous tapez, en fait, c'est creux. Parce que juste en dessous, on a une salle des machines. Donc là, on n'a pas le sol derrière nous, il y a vraiment une salle des machines. Et certains éléments ici vont venir descendre. En fait, comme ça permet aux gens d'essayer d'explorer un petit peu les sous-marins. C'est plutôt cool. We have this machine next, which is called the Giant Squid. Pourquoi comme ça? So this one of the first machine I've been to the website. Because we at the same time as the other. So one of the others that we have 80 years ago. And the idea with this machine was to try and mimic the movement of a squid in real life. This is called giant squid because at the time we thought that the giant squids were approximately this size. No, we're not so sure. We think, we're not sure, that giant squids are like 25 meters long, which is like the total height of the carousel. So this one is like a baby giant squid. Wow. It's a really small one. So the idea was to create, reproduce the movement of the squid in real life. So I decided to use like kind of things like that, like strings, wood, like small wooden parts, and rubber between. Donc là, pour reproduire les mouvements des tentacules, ils ont utilisé des câbleries de frein, plein de petits morceaux de bois. Et là, entre les deux, c'est une bande de caoutchouc, c'est de la bande transporteuse. C'est ce qu'on va retrouver sur les tapis de caisse de supermarché. C'est un caoutchouc qui est très épais, très résistant, très très souple. En fait, en tirant sur les câbles, ça permet, vous voyez, de reproduire comme ça ce petit mouvement. He's saying hello. And the sound is really, really great as well. Really ASMR. Really peaceful. Excellent. Let's take a look perhaps at the crowd here. And I need perhaps one or two volunteers to climb on the back of the crab and try to give life to it. Donc j'ai besoin peut-être de un ou deux volontaires qui veulent peut-être essayer de monter sur le crabe et de faire bouger un peu les pinces, tout ça. Donc ceux qui se sentent... Oh, of course, please go.
you can perhaps try to sit on green or the red, whichever you like the most. Yeah, really good choice. Okay, so this is one of the toughest machines to move because everything is like really super heavy. Okay, so try to move. Yeah, try to move this one. This one is supposed to move this leg of the car. And as you can see, it's really, really heavy. Yeah, it is really, really like super heavy. Perhaps this way. You have to follow like the one inside. You're actually doing like a pretty good job. Yeah. Because this machine was made by tough men, and they designed it for tough men as well. So, like the common mortal that we are, it's really, really hard to move. But this is one of the biggest machines here. And this is actually a female, a mother to a baby crab, which is just above, like behind the main tow rail. You have this small machine which is supposed to represent the baby of a crab. Yeah, just behind the main tow rail, like just above là. Yeah. The one looking like a shrimp. Donc je disais ici c'est un crabe tropical. C'est une des plus grandes machines qu'on a ici. En fait, elle a des très grosses pinces et elle est très difficile à manœuvrer. En fait, elle a été faite par des gaillards un peu costauds. On pense que lorsqu'ils l'ont dessinée, ils n'ont pas trop pensé à nous, donc nous on galère vachement à la faire bouger. En fait, c'est une femelle, c'est la maman d'un bébé crabe, d'une larve de crabe qui est juste au-dessus de vous. Et vous voyez, derrière la remonta, il y a une machine qui ressemble à une crevette un peu. Et bien en fait, ça, c'est une larve de crabe. Et on voit un peu que c'est un peu les mêmes couleurs. Et du coup, des fois, on raconte des histoires comme quoi la larve de crabe, le bébé, est parti s'aventurer un petit peu en haut et puis que elle est un petit peu en stress. And there's like a special detail in this machine is that they gathered like a real life crab leg that they decided to hide like just under. I know you cannot really see it. At first it was really colorful and because of the sun and everything it got like some bleached. But at first it was like really colorful. Wow. Là, si vous regardez en passant, en fait, ici, je vais me pousser après. Dans la petite boussole, là, il y a une vraie pince de crabe qui a été mise là un petit peu en secret, en easter egg, quoi. À l'époque, elle était hyper colorée. Et forcément, avec le temps, elle est là depuis un petit moment. Là, on s'est décolorée. Le soleil aussi. C'est vraiment une vraie pince de crabe qui a été ramassée et qui était mise en petit secret. C'est là. You cannot see the mouth, but we can. Because this is like the goal of the carousel as well, is that you are going to be like puppeteers. You're going to move something that sometimes you cannot see, but all the others are going to see. And sometimes you're going to be like the actors, the puppet masters, and sometimes you're just going to be the spectator, like we were in a theater, kind of. Like this is the main stage, and all of the seats on the side, kind of like Elizabeth Theater. Donc je disais ici, c'est un peu comme un théâtre élisabétain. L'idée c'était qu'ici c'était vraiment la scène, et sur le côté, les coursiers. C'était des théâtres qui étaient un petit peu en rond comme ça, donc là en fait ça permet aux gens de se déplacer pour voir vraiment l'action un petit peu de tous les angles. Et ici en fait l'idée c'est qu'à la fois vous allez être acteur, vous allez être un peu marionnettiste, vous allez faire bouger des choses, et des fois vous allez être plus spectateur. Vraiment les deux rôles se mélangent ensemble. So what we're going to do now is we're going to go onto the side and we're going to see the carousel in action. Okay? You're going to be the watchers, and I'm going to be the showman. So we're going to move some of the machines. You're going to hear special music, special tune made specifically for this carousel. You're going to see some seaweeds on the side, some crows are going to move as well. Some machines are obviously going to go down. And the machine at the center, the two kind of like submarines, are supposed to go up if they're willing to. Yeah. They're willing to. Sometimes they don't. So it makes a difference. Oh yeah. So you see the seaweed opening, look, see Yeah. it flourish.
Yeah. Really cool, isn't it? Yeah, they do it through the Yeah. We're away from the seats. The steps, sorry. The seaweed moving. Really cool. He's a good horse, isn't he? Yes. Yeah. Both sides, top and bottom. He's got something, hasn't he? Yeah. Well, look at that. Gone down. Yeah, in the engine room, like you said. Yeah. It's really cool. Really cool. It was cool, yeah.
Wow. They are amazing, yeah. Some imagination's gone into them, let's say. Yeah. It's amazing. Look at him. These are so cool. They're amazing, aren't they? What? They are. It's unbelievable. Absolutely amazing. What? I'm looking at that. You know, bloody hell, Steps. they're brilliant. They're absolutely It's fantastic. unreal, isn't it? And it is all wood. I mean, you'd think, you look at it and you think, oh, it's metal, but that is You'll wood. get rid of the camera just in case. Okay. That's brilliant. Absolutely stunning. Fantastic. Can't tell you. I mean, they're just beautiful. Really good. Really, really good. Little album. And then like dragging a, what is a nut? Is it a nut? Is it a walnut shell? God, it's make you smile though. It's really, really amazing. Yeah. Beautiful. Beautiful. Oh, look at the fish above it. Oh, look. There's a flying fish above. Yeah, you plenty left yet. Goes red when it gets near the end. At 20%. This is just amazing. Absolutely amazing. Beautiful they are. They're beautiful. Stunning. Et là, ce que vous allez faire, si vous voulez, c'est que vous installez sur n'importe quelle machine, comme celle-ci, vous voyez, c'est une collection. Pardon? Sur n'importe quelle machine. The dragons. Là, ça va pas vous faire plus les éléments que Yeah, I've been around all of them, I think. je vous laisse vous balader. Yeah, easy. Look at him. They're just, yeah. It's just fantastic. Beautiful. Which is quite a bit different from the rest of the clamshell.
And here we have like a really nice point of view on the city itself. Oh, sorry, my bad. Sorry, the city behind you. Sorry. With the district of the Quai de la Fosse, which is a really ancient district of the city, and the Loire on the first side. And if you look like on this side, you have a skyscraper in black, which is called the Tour Bretagne, Brittany Tower in French, and it's the only skyscraper between Paris and New York. And we're not really proud of that. And if you look to the right, in the background this way, you have the Buffet district, which is the medieval district of Nantes, with the cathedral and the churches, etc. And really nice restaurants. If you're lost, go to the buffet and you'll find something great to eat. Yeah. And on the other side, we have the former shipyards with the yellow crane, which was used to build boats. Here we have the building with Atelier et Chantier de Nantes, shipyards of Nantes, and this is what the administrative center of the shipyard. And pretty much everywhere you have some place that we use to build and to launch boats directly into the river. So if you walk, you find something everywhere, metal thing, rail work, stuff like this, like cane tube. This is where they used to build boats on top of it and then launch them into the river. And pretty much all of it was like preserved, and we are able to see it today. It was not completely destroyed. And now what we're going to do with my colleagues, that you are going to be the actors. You're going to be the one moving the machine, so feel free to sit on whichever machine you'd like the most. And we're going to work the carousel. So you're going to be the puppet masters, and my colleagues and I are going to watch the show, yeah. So feel free to sit on whichever machine you'd like. I don't know. I think I'm going to do a fish. So I'm on the fish. What else have we got? I don't know, Christine can't make her mind up on what she wants to do. So, I think she's going on the dragon over there. The back of the dragon? Yeah, she's on the back of the dragon. So, she'll probably change her mind again before... oh, here she goes, look. She's seen another one. She's like a kid, really. Finding a different one now. One that she wants to sit on, so we'll see. There she goes. Let's try and do that more with my heel. That's a bit, he's so cold. See if I can give you a bit of a thing. And there's Christine over there. I'll keep it, yeah, just sorry, put my hand over the thing. She's found one she wants to sit on now. She's moved around a few of them. Yeah. These are going to move up and down as well. So we're going to activate the carousel. You're going to see the puppet master. We're going to hear like a special music. And you're going to see the machines move and even waves coming from the floor. No spoilers, but just
So away we go. Just watch Christine in there. Just like being a kid again. Here we go. We're actually moving forward, so if you look at the floor, I'm moving forwards and backwards. Oh, there's the top speed now. Work my arms out. Whoop. This is just madness. Oh, there come the waves, look. Boat is proper going for it. Get a good workout on the arm. Oh. I think we're in a storm now. We're getting some flashing lights. Oh, brilliant. That is, oh, look at the dragon puffing smoke. Swap hands. There we go. That's Christine on the inside. Puffing smoke again, look. I don't know if you can see that. Brilliant, absolutely brilliant. These are so fantastic. I think we're going you to a halt now. That was really good. I really enjoyed that. Bravo, félicitations. Yeah. Vous avez le droit de vous applaudir. Merci beaucoup. That was good. Really good. Enjoyed that. That was absolutely brilliant. Absolutely brilliant. Really, really enjoyed that. Really enjoyed that. The steps, they are everywhere. Turn off now. The puppet master. We're going to hear the special music. And you're going to see the machines move in the way on the floor. No spoilers, but just so you know. Allez, c'est parti.
cool. All these move. All these strings. Really cool. Wow. How cool is that? Wow. We're just having a look through these. We didn't actually see these, we kind of skipped this level. So you've got the what was supposed to be the surface, which was above, and that's supposed to be deep in the ocean, which is below. And then these are just swimming around, I suppose what you class as deep in the ocean. And they are just absolutely stunning. Stunning. Wow. Wow. That was really, really good. And then it's back at the bottom, which is deep in the ocean again. That was absolutely brilliant. So I think exit is this way. Amazing. Just look at those on the balconies. We're walking back through town now to pick up the bits and pieces that we missed. There's Superman, Batman, Spider-Man, the Joker. I don't know who else.
A few of them. Iron Man. Iron Man, I think Christine said. Captain America. Very different. Okay, we're having a look round another church, which is Ailey's Cross, something or other. Not really sure. That. No organ. It's unusual. Not going to go around the front of that. There's an awful lot of people praying in here. There's a pulpit. There's nothing. Look at the bird on the front. Oh, it's different. This is the cathedral. I think we got them mixed up. The first one wasn't, and so this is the one that actually caught fire. This is the cathedral of St. Peter and St. Paul. Wow. It's a shame if we've lost some of that. I think there's a concert going to be on later. Possibly. It's strange what they're doing with the thing, but it's nice to see that they managed to salvage some of the old stuff. Really nice. Not sure what the fellow on the organ's trying to do, but I think it's still under a fair bit of work. St. Peter. Don't know who this is, but quite enough for us to get right the way up and see over the top of the hill.
understated churches and cathedrals here. Particularly, I'm really keen on them, to be fair. Look at that for an ice cream. Apologise for the shaking. That's fantastic.